Всем привет, это Люциус. И я снова здесь. Что это уже не работает, что ли? Раньше за это какие-то проценты давали. Все считали хорошим мальчиком. И тоже сейчас. Ну, я вас понял. Окей, следующая цель, значит. Lucius, I told you, this stuff is not for children. Я понял, я промазал. То есть, да, уже теперь там кто-то. Интересно, кого на этот раз нужно будет замочить? Какой пришел? What are you doing here? I'm busy. I don't have time for you right now. Еще сейчас время найдется. Самый противный из них всех, ее смертельный грех обжорства может оказаться тем, что и врет, я найду способ заставить ее страдать. Where the hell is Jovita? I'm hungry. Так и... Ну и ждите, эта чашка все равно не нужна была. Значит, где тут столовка? Сейчас будем что мне искать. По-любому там что-то нужно искать. Hello, my boy. Здрасте. Be a good boy, Yep. Lucius, and see if Alistair needs help. Да проходи, за тебя дверь глючит. Лол. Все нормально. Вы ничего не видели. Блин, даже на гитаре нельзя поиграть. О! Моя любимая. Не, ну я знаю, что это было раньше, но... Но это прикольно всегда. Не, я хотел кухню найти, а никак я не найду. Хотя, судя по этому костюму, здесь тут сантехник живет, которого мы еще замочили. Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Now I know why Mary was always so flustered. God rest her soul. А, я понял. Может, за ней пройтись. Hey, guapo, I don't really have time for you right now. Agnes is waiting for me. Да ладно тебе. Мы уже и так все Clean успели. up, bring her food, go do everything at the same time. Now I know why Mary was always so flustered. God, hey, guapo, I don't really have time for you right now. Agnes is waiting for me. Я понял, я за собой сюда шел. На тебе твои трусы. Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Сейчас сам найду эту столовку. Хотя вроде как...
Are you all right, son? Ого. We reported 10 p.m. At Thomas Point Light, the air temperature was 60 degrees. The winds were from the east at 13 knots. The water temperature was 58 degrees. Ёп твою. Этого я точно буду замочу когда-нибудь. The marine forecast for Chesapeake Bay north of northeast. Overnight, northeast. Agnes told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat arse and try it. Крысиный яд. Я не могу взять его прямо сейчас, потому что все знают, что это я должен прийти сюда, когда все будут спать. Ты She думаешь, just отложить keeps на завтра? bossing people around. Jovita said she has to bring her more food every 5 minutes. She surely is quite the ball of lard, that lady. Ты должен пойти подрыхнуть, я понял. Прийти сюда ночью. Ну, в принципе, путь я запомнил. В натуре-то какой-то дворец. Мне еще и заблудиться можно. People talking about ghosts and spirits. This is not what I signed up for. Do you know I saw a crow outside today? I don't think I've ever seen one here before. Привыкай, мать, их здесь много. Вообще, как бы всем пофиг, что я пошел спать днем. Нормально. Я проснулся посреди ночи, нужно быть осторожным, потому что если они меня увидят, что я не сплю, то уложат меня обратно в кровать. Ай, да ладно тебе. Блин, мать меня сейчас увидит. Lucius, what are you А doing? чё все двери Go back закрыты-то? to your bed right now. Попытка. Такс, такс, такс. Lucius, what are you Ага, doing? Go я back to your понял. bed right now. Это, видимо, надолго. А вот она! На дверь, я понял.
Вроде где-то здесь. А теперь справа. Точно. О, она мне дверь открыла, нормально. Вроде бы шаг был один и тот же, но как же она... Вот, точнее он быстро спустился. Это мне уже не нравится. Опять сейчас просвоить как-то по-тупому. Похоже, она вернулась. Хотя, может быть, здесь открыто. О, проход найден. Нет, не найден. Блин, надо отсюда точно уйти. Хотя, может быть, она уже куда-то ушла, открыла мне еще проход. Ага, я понял, мать, ты там. Будь там. Хотя нормально все. Вот дверь, оказывается, еще есть. Еще по улице бегать, хоть бы меня кто не увидел. Кто-то есть. В принципе, логично, если закрыта одна из 4 дверей, то остальные 3 куда и по идее тоже должны быть закрыты. И как мне жить? Is someone there? А, это еще детектив, оказывается. Ну нафиг. What the? Это мне должно помочь. Да, мне это помогло. Someone there? Hey, son, Да, блядь. be in bed. Let's go find your... What the? Капец. Вэтер спрятался за кустами, должно помочь. What the? Is someone there?
И наконец-то у меня это получилось. Интересно, меня через окно увидит или нет? Вроде как получилось уже точно. Mission completed, наконец-то, блядь. Крысиный яд покажет ей, что происходит с теми, кто совершает один из самых смертных грехов. Отец будет доволен. О, Be наконец. a good boy, Lucius, and see if Alistair needs help. Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Не, ладно, я вас всех понял, дайте мне пройти, блин. Mary was always so flustered. God rest her soul. Это у них здесь так туманно. О, руки пустые, это хорошо. Теперь что? Теперь надо найти, наверное, ее, что ли. Посмотреть, чем она занята. Как же, Agnes старик? told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat arse and try it. Хотя не стоп, там где-то у него должен быть проход на второй этаж. Сюда. Okay, son. There's nothing to be afraid of. Второй раз подряд одну и ту же заставку, да ладно. What are you doing here? I'm busy, and I don't have time for you right now. Ладно. Чем еще что-нибудь расскажешь? Да ладно тебе, че молчишь? Where the hell is Jovita? I'm hungry. Hey, guapo, I don't really have time for Жратва. you right now. Agnes is waiting for me. Стой, жертву дай. У меня появился прекрасный план. Вон, я даже дверь открою, посмотрим, что ты сделаешь. Clean up, bring her food, go do everything at the same time. What took you so Now I long? know I'm why Mary was starving always here. so flustered. God, hey, guapo, I don't really have time for you right now. Where Agnes the is hell is waiting for me. Jovita? I'm Приятного hungry. аппетита, ёпта. Hey there, boy. Don't do drugs. Ну вот, раз ты меня пройдешь до столовки. Hey, guapo, I don't really have time for you right now. Agnes is waiting for me. Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Now I know why Mary was always so flustered. God rest her soul. Ты сюда, что ли? Если да, то... Мне хочется Hey, плакать. guapo, I don't really have time for you right now. Agnes is waiting for me. Не, по моей памяти столовая здесь.
Вот как это на самом деле надо было сделать. Чё ж я это так долго не замечал? Вообще никаких подсказок. Ну, аппетита что ли? Movie report at 10 p.m. At Thomas Point Light, the outer temperature was 60 degrees. This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita, but I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. О, опять он здесь. Небось чему-то новому будет учить. Ah, my boy, such prodigious results. I am thoroughly impressed with you. Listen, I have something else to teach you. В следующий раз давай подсказки, козел. You have the ability deep inside you to look into people's minds and tell them what to do. Let's unlock this ability together. Now, follow my instructions. Oh, very good. That's my boy. Oh, very good. Now, to continue your journey, Lucius, with your new skills, you should avoid detection and reap more souls for me. Это было почти легко. А вот сейчас будет очень сложно. О, опять все бухают. I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost.
I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Хорошо на него глянул. Этот дворецкий. То есть все бухают, а мы здесь. Еще должны кого-то замочить. Come on, everyone. It's Christmas. Let's eat and try to enjoy ourselves. Чейбал, конечно. What's taking Alistair so long? He should be here with us. Все нас хорошо гуляют тут. Здорово, старик. Старик. If you play outside, be careful. The ground can be very slippery. И чем ты будешь заниматься сейчас? All right, Lucius. How's my best mate today? То есть ты остановился, он нужно с тобой здесь что-то сделать. Ну, какие у меня тут есть варианты? А, то есть я его еще контролировать не могу. Нафиг ты меня тогда этому Be a вышел good сам boy стана. and fetch me a bottle of 33, would you? Бутылка вина 33-го года. Это оно или нет? То этот подвал уже спустя очень долго искал. Пока его нашел. А, ну вроде да, это она. Только ни хрена не показывает, что это именно она. Зато бегаю с дорогим алкоголем. Да. Half a mo, Lucius. I'm in the middle of something. Half a mo, Lucius. I'm in the middle of something. Ну чё? Я только сейчас нашел гирлянды. What happened to the lights?
What's that supposed to mean? Ага. Так. Что там насчет сосулек? What's with the cable? You're not playing with me, are you, Lucius? Ага, его нужно с чем-то отвлечь. Воду без подозрений. Ну, в доме вряд ли. Возможно, у нас, надеюсь. Возможно, в кухне. Не, в кухне тоже ни хрена особенного. Чисто от безысходности вернулся. О! Очки. Теперь нужно набрать воду. Ага, я еще и воду. Ага. Будем считать, что мы набрали воду. Я понял, надо там вот. Mission complete, осталось всего лишь ничего. Hello, my boy. We've been through a lot lately, but I'm certain we will endure if we stick together. Ну, это должно быть где-то под сосулькой, где-то вот здесь. Ну, давай. What happened to the lights? Отходим, отходим. Ой, пока он придет, еще этот целый ужас. Бумс. Бумс. Не сильно ты, Павлина, стоишь. Вообще плохо. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin.
We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Detective McGuffin. A word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching a room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Это было, конечно, капец как сложно. Без каких-либо подсказок, конечно. Ладно, всем пока.